morning show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. DUMELA BOTSWANA mo letsatsing le lentle le la laboraro kgwedi ya Sedimonthole a tlhola malatsi a le 4 na tla ke go gakole gore morena Jesu o go lekane a wa fenya kgotsa go thata mo botshelong Jesu o go lekane ya no siela go ene ikanye ene mebile o tlhole wa ka o tla bona di go tsamaela sentle hela dilo me tla ke tsena ko ke go dumedise gape ke re good morning. This is the DUMELA BOTSWANA breakfast show. Thank you so much for choosing us. Thank you so much for waking with us, and may the Lord be enough for you on this day as you chase your dreams, you chase your goals, and you settle into the new day. Let us take it on, let us fight it with everything that we have, and let us wake up with DUMELA BOTSWANA. Re dumela gone gore it is going to be a fantastic one. Don't forget that every single morning we wake you up on this show. It is to give you the latest in what is going on in the world, what you need to know about all the different things that affect you. Le gona gore re ka gola ka tsela ntseng yang re ikgodisa ka tsela ntseng yang re le batho re le bagwebi re le bone batho ba ileng gore we are looking to have healthy lives on this Wellness Wednesday. My name is Aleboa LB Moreng. Ga ke go tsose ke le nosi ke nna hela ke bapile le motho o montle wa gompieno ke motho a mme o bile hela go tena ledi Lala Tsapo. Good morning, Lala. Good morning, Albi. How are you? I am absolutely fantastic. We are halfway through a week. Yeah. That is the first of December. Go tsontsor di energy ke tsore ke mona mpotsa di energy tsa December o di tsaka ka ha o se mo go tsone a motho o di tsaka o ta retail ka I'm having a splendid day. When you asked me how are you, I saw a little quote somewhere or a little video. Motoba motsar how are you? I'm successful. Okay. That's nice. That's right. You know. Ya go re go laela khantele be re go botsa gore how are you? Ha go le ra successful. But we have a jam-packed show. Hela ke mena se fema asna na rnela sa metshameko. Tla re tsena jalo mo go tsone tsa pharakano re lebella gore o tla o selohetseng ga ile gore wa emela ko lapeng wa go direlang teng go ngwisa bana sekolong kana ga gona le ba iseng ba tswale o gongwe you have a doctor's appointment. We want to keep you in touch with what's going on the roads before you get there. But we have 3 incredible conversations that we will be having on the show this morning. What do you have for us this morning? Speaking of doctors, we have Dr. Rogers Mweng about, you know how 1st of December was World AIDS Day, and now we want to see how it has evolved through the years. I mean, the first diagnosis was made in 1959, DRC, and to date, HIV and AIDS. So it's good to see that as we learn, as we move with the times, you also learn what is available and where we are going, where we hope we can get to. So that is Dr. Rogers, who will be here in the first hour of the show. And of course, in the second hour of the show, still speaking of days of commemoration, we are talking about International Day of Persons with Disabilities. That was yesterday. The whole conversation about it. I mean, I saw a lot of posts on social media yesterday, and a lot of people living with disabilities were talking about their journeys and, you know, having to accept such, you know, changes in their lives. And so it was good to see a perspective of people living with disabilities, and that will be my second conversation. What's on your side, Albi? I'm very, very excited to hear. Thank you so much for tuning in, and let continue to teach us how can we accommodate you in this world. It will be taking place at 7:30 DCEC, the Directorate on Corruption and Economic Crime. What do you need to know, and how do you engage their services? If there is corruption or crime happening wherever you are, how do you inform them? Those are the conversations we are having. It's going to be a jam-packed show.
show. I am very, very excited to be hosting you this morning, and I hope that you will stay informed as you get ready for punching this day. But let us punch our way into a yoga session. Today, we are stretching mokwatla. Including myself. Let us help you deal with that back pain and ensure that you are building a strong and healthy back. Let's get ready this morning with your fitness. I'm Dimpo, this is Pisafalo. We are just gonna do a bit of back stretches for those who have back pains. So we are gonna start first. This is what we call mountain pose. So when we take the hands up, it's called extended mountain pose. So you're gonna take a deep breath in, make sure the shoulders are away from the ears, and then fold forward. You are breathing out. So we're gonna come back here to halfway lifting, the back is straight, take a deep breath in, and then you're gonna release that breath. When you plant the hands down, take the legs back to what we call downward facing dog. So you're gonna be here, not too long, not too short, to catch your breath. So you're gonna take a deep breath in, make sure the shoulders are aligned with the ears. Take a deep breath in and release, bring the knees down. Beautiful. We are gonna do, you can tuck in the toes like what I'm doing, or you can release them. So we're gonna do what we call cat-cow. We are starting first with cow. So you're curving the back. It's a deep breath in and release to what we call cat. You're hunching the back. So you're gonna do a few movements of these. Let's go back to cow. You're breathing in. You can exaggerate the movement as much as you can and release out. This is really good for the back. Even in prenatal yoga, they advise for it. Let's go again. Deep breath in. If you're pregnant, this is the best pose to do. And release. Beautiful. Let's go back to downward facing dog. Tuck in the toes, lift the hips up to the ceiling, to the sky. Wherever you are, take a deep breath in and release. Coming back to all four, we are gonna go low. Beautiful. Let's come to what we call cobra. The hands are beside the chest, lifting the chest up and gently release. Now let's release the hands to what we call Sphinx pose. So let's lift up, a deep breath in. We're gonna be here not too long, not too short. So here you are targeting the lower back, not the lower back, the mid back, sorry. You are targeting the mid back. So let's lift the shoulders up so that you can feel that stretch. Make sure the legs are as close to each other as possible. Don't put them together, but make sure they're close. You can close your eyes, you can open them if the space allows it to, and lift the shoulders up. Keep lifting up, don't pull your back, and gently release. Bring the hands back to all four, back to downward facing dog, hips to the ceiling or the sky for an open space like this, and gently release to all four. Now let's take the upper body up to what we call camel. Camel, you can have the hands beside the waist like Zafalo, or if your back is flexible, you can bring the hands back and then go for it. Make sure you are pushing your torso away from your body. Take a deep breath in. The neck is not stiff. You can shake it yes, you can shake it no.
Take a deep breath in and gently release, coming up. Let's come to sitting. As we are done with our back stretch, there's a few more poses, but we don't have time. Thank you so much for joining me. Namaste. Like this, I say, "Could we see a moment of the hele la laborar? Liberal honey, hardly bleed the cancer. Some time got a far hunting. That's a marble bell from some guy film be premiership to Celestialo, Priman Silone Ella Humpin, Jack Abbey Suticiale, some you're going to kill Elna Koya, Botlano, more Socolo home. That's a marble bell, Yalo, some English Premier League and Horror. I need some Galvan Silone Ella Mabanagal, Horno, some Galum, some co Elmi, Haratan to Ruton Honeham, Agaco Benesi, Nematorial, Asia, Mabon, Colon Horna, Catacalo. Khotla ile khona go bona khona gore ba tsamile ba ntse ba dira yang ya ka le khona gore ngwagale ngwaga ba nna ba ntse ba itshika seka yalo go utlwa khona gore a le khotla lone le tsamaya le ntse la go dira dio botoka ka tselentseng jang ja ka ba tsamaya ba ntse ele bone ba o ka meseng yalo metsamko e harolganeng yalo mono ga re tla ba re lebella gape metsamko yone ele ya volleyball ja ka le khona gore mo ka itse gore e tla tsoga isimola yalo a mo tsatsi lone ele la kamoso me e ga re ga tse dingwe tse re tshwere gona sa pasa rona sa swimming se kona me bia ka kwa re tla bolela gona gore ba tsamaya ba ntse ba tshameka tselentseng jang ga ile ka go tenniseng ka kwa hela jaaka gale ba tsamaya ba ntse ba iphitlhela yalo bana yalo the tournament ile gona gore tla tsamaya ntse simola le tselone ele la gompieno dumela ke bua ke mena o se fimo a mentle be ke seno se yalo ke tla be ke tsamaya ke na hali LB hi go a iragala re tla be re amagela baeng ka moso ke tsa gore ba simolotse go goroga baeng ba rona specifically ka gore ga ba ituelela boroko re le bantsi ga re itse gore gate ba ko kae kana ba gorogetse kae ba goroga nako mang let's mo duletse mo tsere re tla bona hela ka di-tracksuit tsa mahatshe gore nya ba tsile me it's an exciting time for Botswana Volleyball Association. They have worked hard and they've made it here, so we will see ke bone gore ba postile ditshupo holo ke a ba bona ba akanyetsa ka moso ba flow gore go tle go tshamekiwe, but we'll talk a little bit about it in just a second. All right. Are some similar ka tseno khantse so ele sa volleyball ja ke le gona gore LB wa bua gona gore mo tsela ka moso metshamko yene tle be simola ya le gona go ditshupo holo ka kwa go le gore re tla be ra mogetse ya lo mahatse a harologaneng kgaisano ke yone ele ya zone 6 club championship a ile gona gore tle be host ya lo ke lone le haselone ele la Botswana ga ranga tse tsele gona gore tle be di diragala gone ka kora go bona ya lutlhapa tsa rona tse di farologaneng yalo di tsa karolo jalo mo metshamekong yone yo ya la ka tsa montsi LB na tlhalosa le gona gore re tlo go tsamaya rentse re bona gore a mme like eneo ile gona gore sponsor ya ke ba benesi ya go thusa go le ka ditlhopha kana e thusa go le ka ditlhopha gore ba samela ba ntse ba ipankanyetsa yalo yone kgaisano yone tla re khanteleng yana hale bere ya tolosa yalo le bone ba Botswana Volleyball Federation go tla go tlhogana gore sentlentle ba ipankantse ka tselentseng jang gareng ga tsene ba dibua ke gona gore ba kgone go bona lo sponsorship ya lo sa ba kana ka 250,000 me lo go benesi ne ba solohetse gona gore ba tla tsamaya ba ntse ba ba hayalo madi gone ka go tla re khanteleng yana gone hale ha be re bua thata yalo ka dikgang tsone tsa teng me gale re tsamo go tsone tso sa volleyball re lebella tsone ele tsa swimming ba Botswana Swimming Sport Association ba tsamaile kana ba rometse yalo setlhopha se ile le gona ka kgona mebia ka kwa di khaisano gone ka go ele di khaisano tsone ele tsa the Africa Aquatics Zone 4 Swimming and Open Water Championship ele gona gore isimola yalo ka di 4 ya hela yalo ele ka di 8 me go tsena gore ya ka letse re bua mo tsela maabane setlhopha sone se samasi itlhela gona gore go tsamile yalo ba tshameki ba le 10 le boroba bongwe 19 ba ileng gore ba tla ba tsabagana ba gaisana yalo le mahatse a le 10 le bone one a sadek gone yalo gone ka go mme ba tsamile ba ntse ba re bola gore mo setselone la gompieno tla ba simola ka tselentseng jang ko girls under 14 tla gona yalo 800 meters freestyle ile gore go bona yalo muela mothi a tsamantsa a iphitlhela yalo a le mo lane 4 ha ile ko lane 6 gona tla gona yalo mo rebute maeva ha ile boys 14 and under event eno ya 800 meters freestyle ra go bona yalo
heat 1 lane 4 e le yalo nthomiwa wa pego ko heat 2 lane 1 e tlebe ba kwena Leruo girls 15 and over event yone ya 800 meters heat 1 lane 2 ingwe Sally Louise ga mo yalo le ko lane 2 Saleshando Melody boys 15 and over event ya 800 meters freestyle ra go bona yalo gona yalo le Benko go le go tsamaya tsa tla ba le mo lane 2 ke tseng go tsamaya di diragala yalo e le tshwanetso e le sa swimming ba tse ba dira yalo bontle yalo bige so le tsona gore The good thing about Botswana Swimming Association ke gore le mo ngwageng go ga ba ile di World Championshiping maloba ha ba ile di Olympicing le ka 2024 yana ko Paris maloba they also had a couple of local swimming competitions, but when we talk about their international performances but Tamiki with what was Tamiki but Tamiki with go bona ile gore their swimming times have improved kana the point of bo sprinting bo athletics bo swimming ke gone gore o dire your distance in a very short time and we are seeing very slowly bone bo Maeva Morebudi bo Melody Saleshando bo Benko van Rooyen ke batho ba ileng gore ra itse gore ko ba leng teng they are swimming personal best, they are swimming season's best performances so this is their opportunity gore ba hetse ngwaga o bona gore nya go ha batho ba tsentse nama mo the association di atla ka di medal guys go swimming so re ka solohela 19 swimmers. I'm pretty sure bo 4 5 6 medals we can look forward to and re bile gona gore di events tsa teng tlebetse harologane yalo ga paletse go 800 meters freestyle gona le gona gore o check yalo go 200 100 tle go le go ntsi mme gale ra tsoma go tsenetse ra go lebella tse dingwe tse tsamantsi jama yalo tsone ele tsa tennis ba Botswana Tennis Association le tselona ele la gompieno ba tlo ba simula yalo kgaisano yone ele ya di junior gona yalo ka go National Tennis Center ka kwa le gona gore ga tsamang tsuli bile yalo di category tse leng gore under 10 boys and girls, under 12 boys and girls, under 14 boys and girls, under 18 boys and girls. The National Junior Championship se gone hela ke bone yalo bana le batshameki ba ileng gore ba ka go Zimbabwe ka kwa ba ileng gore ba tsamaile ba ile go tsala dikgaisano ke bone ba le bantsinyana bo AC Molefe gone ka ko garang ga ba bangwe ba ileng gore ba tlwe ba ntse ba tsama gona ya ko ba simolotse yalo on high note ba heletse yalo ha le ka note e go godimo yalo gona yalo ka ko tshediseng ka kwa. Right, they are hosting they are attending the ITFJ 60 ile gore tshwaretse go Bulawayo and you're right bo AC Molefe ba teng gone ka kwa bo Magnawa ba teng gone ka kwa. And for me the most interesting thing about Botswana Tennis Association is when you talk about grassroots, they are busy with their play and stay trainings. How coaching development, they are busy. How umpire development, they are busy. How disability, they've got disability tennis, they've got wheelchair tennis programs that go on throughout the year. How development, they are the junior in terms of the tournament, the limits. They have hosted a number of tournaments, both locally, internationally. DJ 100, DJ 60, Retamikile Mongwageng. And they have renali gold ya like match for the first time in history Banal Hasala Botswana ba khona gonna ya le gold yalo mo metshamekong ya banana ba banyenyane. Exactly. So we have literally been doing incredible le administratively hela bantse ba ipakanya sente ka itse tsenetsa heta ne ya re ba sena na ba tlhopha committee be phatlalla ile gore PR wa khwita secretary general le ene wa khwita, but they've been literally fixing things. Now we have BOTSWANA Tlhankane who've come on board. They've had a fantastic year and I'm loving how much they're ending the year on a high. But the tournament and I'm pretty sure the second week of January batla ba gora ba re nya ke rena ba re buile re ntse ra hosta gape. Guys yo ka go seneseng ka go ba busy
busy alright re sa go sone so eletsa tsena se ra go lebella tse dingwe hentse le sone sa metshameko me le lebella yalo motabugo wa mona ga yalo le tsile tebogo ja ka le gona gore ne re utlwa yalo the president wa Botswana Athletics Association a tsama a bua go le go ntsi yalo gona gore the award tse pedi tse le gona tsa mantsa di hua yalo di ra enyalo mo development team yone ele ya motshameko no wa mabelo mono ga ja ka le gona gore bone yalo a tsama ntsa hua yalo ke bone ba World Athletics a hua yalo di tlotla tsone tse pedi tse ra utlwa yalo mo go re mo se se bantsi go tla utlwa gona gore se se ra enyalo mo association le ha se la rona hela ka bophara ga kologela gona gore na sa maire ya lo ditso ya lo mono ngwaga ja ke le gona gore e nna ene mo Africa wa ntla go sa ya lo gold ya lo mo 200 meters re bona ga pa sa bakela ya lo mo 100 meters e bile gape ya lo a dira go le go ntsi tota le gone ya lo ka go di Diamond League ga pa tsa mantsa gona go fenya re utlwa ya lo ka ene the president wa Botswana Athletics Association. Let me congratulate Tebogo Litsile for all the achievement that he has achieved this year. Olympic gold and silver, best times that he has been recording throughout the year. Achievement, we just saw it the other week. He won the Anoka sports person in Africa. So he really, a statesman. He represents the country, he represents Africa. Now he has extended to internationally. So really, he's doing very well, and that award means a lot to this country, to BAE, to Africa. And in future, we are saying we're still going to take the world further. That is our mandate, that we serve this country, we serve Botswana. One of the things that sports in general does is to alleviate a lot of social ills within our youth. The president, Botswana Athletics Association, like we said, big despite some moral. I still remember I came hosting at some point not Olympic wa itseng ro bontsha batho gone gore le tsilete go ke mang. What an incredible year e le gone gore o nnile a le yone fan wa itse re keng gore ha ke tsore a rire phathirele ha se re mohele ha se kana rire ya. He's such a perfect example of what years of hard work will do. Gore ha ke ga kologela bo Karabo Sibanda bo Isaac Makwala and all the way back to our first Olympians that were representing us go the Olympic and the amount of work it took for us to get here, from swimming to boxing to athletics. We can win a gold medal at the Olympics. We can have an athlete who is competing globally. A lot of people know who you're talking about across the world. Not only that, that means every time they think about scouting talent. 100 meters so blind. A lot of scouts, international scouts, a lot of international agencies will be looking to sign some of our players. So it opens doors for Banaba Ronaba maybe they are not little, but they are up and coming, and they have the potential to become that. Exactly. So the Korodi Boots and Elitile has done that. He has broken open these doors that maybe it would have been a lot harder for us if it wasn't for the fact that Renali representative ya go supa gore batho ba mo 400 thing, batho ba mo 100 thing, batho ba mo 200 thing, ke batho ba ileng gore ba ka taboga. And it means we really need to get our preparations right. We need to get our systems right. Ha ile gore school sports sa bua a se bue re nne sure gore re develop the athlete. A kidio tsene di bua ko parlamenteng the highlight ga ya lo tlotla yone yo e le gona gore tsamantse re bona ha ya yalo ga tsilele ela mosuplo ga tsamaya ke se tlhala sentle Usain Bolt o ile mo sandala message yalo ya gone go mona gone go bua le Usain Bolt me le gala re se mo solo tsona tsa ga litsile tebo gore go le la tse dingwe tsa BNC ja ka le gore ba ba tshware yalo da age mo go ile gore
itsheka-tsheka go bona gore lekgotla la bone le tsamaya ka tsela e ntseng jang jaaka le gore ba okametse yalo metshameko e harologaneng ya lemogeng ga utlwa mo go ba ba harologaneng the minister wa sport na le gone ka kore ke le beng ra go tsamaya re utlwa yalo the chairperson ya NBNC le bangwe gona go utlwa gona gore ke eng se e leng gona gore lekgotla lone le sa achievile yalo this year. The next one was the number of active officials at the highest level. Our target was 130, we were at 125. We've had new entrants in the space now coming to even the last couple of months. The chair did speak to some of our officials officiating at the Olympic Games. For example, Dorothy Okach was doing so for the first time. I suppose, if I'm not mistaken, basketball. She was the first person from basketball to officiate at the Olympic Games from Botswana. We have recently advertised for expressions of interest to develop a shopping center on the piece of land that is popularly known as the Notwane Grounds. There is a 3 million pula for Molepolole Stadium. The procurement is ongoing with respect to that. There was 10 million pula that was availed to refurbish and upgrade Lobatsa Stadium. Unfortunately, government effected some budgetary cuts, and Lobatsa was affected as some 4.5 out of the 10 million pula was taken from Lobatsa. So essentially, it means our scope has now been reduced. Achieve the overall goal of growing our sports fraternity, and I know that to achieve this overall goal we cannot act alone. As the Minister of Sports and Arts. So achieving this goal, there must be a teamwork or a team effort with the government, BNSC, and all affiliates of the BNSC, and all other stakeholders, including the private sector. So that's why it's encouraged. Recreational policy of 2001. I'm reliably informed that the ministry concluded the process to procure a consultant to facilitate the review of the sport and recreation policy of 2001. We have no doubt that our ministry is the sponsor of this project. They will allow it sufficient time and ensure that there is adequate consultation. Concluded a job profile review and competency framework project for the organization. The project has aligned existing job profile at the strategic mandate and developed the required competencies that support the execution of the BNSC mandate. Elialo kgotsa ka ko BNC ka ba tsama bantsi ba bua ka mabala harologaneng gare ga babalane ba bua ka one ke le balolela molepole gore le ntsheditswe mati gore le tsamele ntsela go banka ngwa lo batse ga mogale National Stadium le gona gore go bua gore e tswetswa until March next year ja ka le gona gore go tsengwe yalo the new track ha gone yalo ka go re tsamo tso e le tsa BNC ra go lebela tse dingwe se tsa madi a mayalo se tlhapa sa rona sa basimane ba go tla se ga dingwa ga tse di le somele bosupa ja ka le gore ba libile ka go Africa borwa ka go tshameka yalo metshameko o yone Eliana 17 boys ele ya AFCON qualifier se tsene gona gore ke tsa khosafa gone ka ko mme re bone yalo go tsama bantse ba naya lo mo groupung engwe yalo le tlhapasone le le hatsa Africa borwa Comoros ga mo go yalo le Mauritius mme ga sa maulibile under 17 girls le bone hela yalo go itlha gona gore
le bona ba ile dikgaisano tshwanetse e le tsa COSAF Under 17 Girls Championship bone ba tsama bantse ba iphitlhela yalo ba le mo group C mera go bona yalo e le ka di 6 ba tsama bantse ba tshamka yalo le Zambia ba boye gape ba tshamka yalo le Mauritius ka di 8 mme tla re ka di 9 ba thulana yalo le hasilele e le la Zimbabwe ke tseleng gore e tsama dintse di diragala e le tsone tso e le tsa Under 17 Girls Championship e tlebe e tshweletse yalo e le ka Africa Borwa mme le gale di dintsinyana di kgang gone ha tla re gantelengana gone hale be re tsama rentse re tsama re taboga yalo le ha na kwa me gona gore nka tsama ke ntse ke heta ka eng after Under 17 me ke tsone tse le gona ke ntse ke heta yalo ka tsone di fixera tsone tsa tlhapa sa rena sa ba stanyana tsone e le tsa COSAF mme le gale mo go ntsi yalo album re letse re bona jalo go tshamekiwa metshameko ya the Botswana Premier League is known as the FNB Premiership. Mosamko no le mongwe hela o eleng gore no bona jalo Gaborone United e tetse UF Santos Gaborone United ba khona go ba ita jalo ka dintlha tse tharo go le fela mme metshameko eo e tla tswela mo letsatsing la gompieno. Let's take a look at the fixtures to look forward to this evening at 4 p.m. you can catch Nico United e tla be tshwere Morupule Wanderers. Soa Flamingos yone e thulana jalo le Tafiki ba tla ba thulana jalo ko Soa Town Council Stadium mme metshameko e mengwe e leng gore o ka isolegela mo letsatsing la gompieno Johnny Galaxy me tla tsa Security Systems at 5 p.m. Township Rollers it's Extension Gunners also at 5 p.m. bone metshameko wa bone o tla bo le ko Royal Area Stadium me metshameko e tla tswela jalo re bona Matebele ba etetswe ke Orapa United Muchudi Center Chiefs bone ba tshameka le BDF 11 at 6 p.m. o metshameko o tla bo le ko Lobatse Sports Complex. Those are the games that you can look forward to in the FNB Premiership this evening. Game na sefema o tla bantsa tswelela ka tsa metshameko o khantele yo tla be ke le gone ha gape ke go fa metshameko no sa persone so sa Township Plus sa mogalo le Extension Gunners mele gale for now re tsama rentse re di emisa gone ha khantelengana tle berena ha le ba volleyball go tla utlwa gone gore ko zone 6 ba tsama bantse ha ba re tshola until then ke sela ha LB ga mogalo lala ba tsholetsa thulaganyo dumela breakfast show. If you are headed to work this morning, let us tell you what is going on. The traffic is not as heavy as you expect it to be because go December boss and Constable Ramakoloi mo Gaborone o emetse gore bolela jalo gore o tle o solehetseng ha ile gore you are in the capital city. Constable, good morning. Melala. La tsoga. Re hanolo ka kgajedi ka. Re itumela hela gore le teng ibile le re tsama time. Emma. A go re tsenelle ka speed re bolela gore ga go iragala mo ditseleng mo mosong wa gompieno. Mamma ke direla ka go dumedisa mo lebeledi wa BTV le bona le bona studio kgajedi ya motho. Se mo sa phara kana hala mo toropong ka karetso ya ka sa go bua malaji a re tswa mo gone. Tsa traffic e ngwe tegile thata ya mo toropong mo ka karetso a yone. Ditsela tse di pele tsela di tshela phara kana mo mosong kana bonya e o le so bo ana te mo mosong. Setse bontse bo ngwatle ga tota tsela ya e wona hela ha o tswa ka bokoni phara kana te tsama sentla gantele ha ke tswa go yone e ne e se tsenele ha robotong ya buane tota mme hala jaaka tsela ya Western bypass ya ga e tletse go bidiwa KT motsetse ditsela tse di tswang ka ha bophirima tsa jwa yone ha go ya go nna le makgabaganya tikologo ya sekela block 8 tikologo ya BTV tikologo ya Molapo Crossing ha o ya tsena ha Rainbow Hall se mo sa teng ke se tshwana mma santse pharakana le hatsa se tota e tsena mo toropo e tsaka o phirima tsatsi go tsweng ka di matlhakore a mangwe gone go siame ke nete ha tsala go ra pharakano le ga re la toropo le mma le tsamago le bonolo tota ga re itemagale di kgoreletse dipe tsela tse di kgolwane tse di mo toropong jaaka bo Nelson Mandela bo sego di tshane pharakano a teng se tsile ha tlase tota ke nete ha le tsa mo lebeledi wa BTV ya la gore yo pehela yo batla go tsena mo toropong o ka tsena mo toropong yo tswa mo toropong ene go tsamega go le bonolo tota kgaidi diaka mme ala ka one magoko a kaloma ke ne tsa gore toropo e siame ba balesegile e ka dirisiwa ka tshotsholo gore o tse sa direng ke ha e mo tseleng ya iwana la tswa mo Molapo Crossing ha go tlelesegileng gore o tsena ka ha Grand Palmwale kana ha Bolintenial ro tsena le ba go lelele e sa dire mente ga e dire mo tseleng la gompieno mme ala ka one magoko a kalo kgaidi diaka go pa go etsa pego gone ha re tla kopana mo go la ka moso. Constable re tla kopana gape ka mo. Thank you. Thank you. Francis Town ko re sub inspector Magana mo mogaleng a tla a re bolela gore ditsela tsa rena tsa get to dintsi yang. Sub inspector, good morning.
Sub-Inspector Magana, good morning. Good morning, madam. Le tsogile rra. Ke itumella hela go utla jalo a matlatsana ya mo diseleng tsa rona di ntse ka kwa. Me ke semolla ka go dumedisa ke re mona go ya gompieno ke di ga pharakano ke le mo tsilone ya marimafu mathebetso pauku e leng gore mona go ya gompieno ya tsamega go le bothata bope mme pharakano tota e se simolotse go bonala mo tsilone ya Martin Luther King Jr. Go tsentsenya go shashe mo ka go dira ke pharakano go dingwana tota e be le gore e tsenela mo tsilone ya bosola go mo ga go tsena gone ha ka zungula e kopanang teng le e wana gone ha plot 7 le ba kgweetsi ba ka tswalla ba dirisa le tsela ya new industrial e le gore ya go wela mo dombo shabera location la Matimenyenga ke ditsela tse le gore ga di ke di nna le pharakano e ala go saba mothuto ne le gore ona go ya gompieno go la pharakano tota e gorogang ka botsusi mo tsilone ya E1 go tsenya go donota mo le gore a tsena gona gape ya E1 e kopanang teng le dombo shaba marimavu e kopanang teng le Nshingo go gona le gore se molla go tsamaya ka bonya A3 Fransani Maung B162 Fransani Majuluge go tsene A8 Fransani o rapa le Thakane go la pharakano e goroga le pharakano e tsena mme ya go la le bothata bope mme go pela gore ba ga itse gongwe le gongwe ha ile gore ta itela dipone tsa talomo tsela di kole di sa dire re go itse se interberi ema yo tampila ba nela jalo se ba tsa go nela pila le gore go ba le segile ke sa le ba tsamaya ka dinao ja ka re tiro ba teng bana ba dikolo hela jalo lo ya ditirong ba ga itse a re ba nele se ba tsa go tsula tsela go mongwe ka ile gore go ba le segile matshwao a tsela a kana go tsote re bante tsela mo tsa diriswa re se go phaetsa nka re mona go ya go pele di ne jalo tsa pharakano go tseng kitso of process sa mekale boga madam Ra leboga Sub-Inspector Magana re tla ka mos. Thank you. And that is our traffic update for today. Ke tsela gore hela ditsela tsa rona di bulegile re itse gore dikolo di tswetswe. It is quite easy to get to work, but don't make that mistake of saying that you are going to rush or usiana think or nako e teng. LB will be going on the Quadia game drive as we discover Botswana. What's your favorite animal? I didn't think I've ever asked you. My favorite animal might be a dog. Might be a dog. So you're not going to see the dog domestic. I'm not trying to see wild animals. Not even a wild dog. Adventurist. Game driving. Let us go and discover Botswana and discover Quadia game drive. A very good morning to you from the beautiful Quadia Ranch sunrise. It is so beautiful this morning and we are going on a bushwalk and a game drive. Now this is what I want about this bushwalk. I hope that I get to see a leopard up close and personal because it's something I've never seen before. So it's something that I'm hoping that within this game drive or the bushwalk I get to see it and experience seeing it in its natural habitat. That's the thing about the bush. You get to go, you get to see it. Even as you're disappointed, you get to see other animals, but it's the experience that we talk about in all because you get to see these animals in that natural habitat. So we're going to start with the bushwalk. Let's go. We are going to use what we call single file formation, where I lead, then you follow me. Anything that you see maybe outside or outside the road, just nipple your finger. Single file formation is to avoid animals to see us because we will be straight in one lane. The other thing is that let's minimize our voices because we are working within the bush and we have to get connected to the bush. Let me welcome you to our park, which is Quadia Park. Firstly, there's no stand up while the car is on the motion to avoid falling, as you can see how our car is shaped. Secondly, animals see a car as a box when we are seated. Once you stand up, you break the outline of the car. That's when the animals start charging or run away. Secondly, let's avoid overhanging branches. So we are here for a therapy, not for injuries. Let's minimize our voices, especially at sightings.
Thank you, sir. Nice. I can see the tallest animal in the world, which is the giraffe. Ke dirisa binoculars, which shows that when you go on game drives or you go out to explore Botswana, the best thing to have is little accessories such as these. And we love to see them. So these are your best friend when you're going on a game drive. We've arrived at the spot where we're going to have a bit of a tea break and enjoy the scenery of the Tuli block. This is what we're talking about when we talk about the Tuli block. It is indigenous to these beautiful rock formations that have built up through the years. And where we're standing right here, we can see the landscaping. It's no other like in Botswana. This is the best place to see it and feel the energy that you can get from the Tuli block that you can't get from anywhere in Botswana. This is what we came for. I love it so much. I think that I've truly seen the scene that I wanted. It's similar to the game drive, similar to rock daisies, which are we continued. We saw the mighty great kudu and got to see the eland, which is the largest antelope in the world. So we see the largest, the tallest, and the biggest. Here we are in the Tuli block. This is what we came for, and we're going to explore some more. This is what you call explore and discover Botswana. We came and we conquered Quadia Ranch, and we started off with a beautiful cruise down the Limpopo River. It was a spectacular view. We got to see some birds, we got to see crocodiles and hippos, which was so lucky for us to get to sight and shoot. One of my favorite experiences right here at Quadia Ranch was having the bushwalk and the bush lunch, which had the backdrop of the Limpopo River, and the food was spectacular. But one thing I really saw that caught my attention about Quadia Ranch is the staff. I think they've become family, and we want to see how did it begin and where it's going. Joining me right now is the director, Aaron. How are you doing? Lala, good in yourself? I'm doing good. The boat cruise is amazing. We meet again, but now I want to know about Quadia. How did it start? Where is it going? What's it all, what brings it all together? Well, I think to keep it short, we can definitely write books about how it started, where we're going, and what the plans are. But in short, we saw there's a big lack of facilities for especially local people. So that's how we started to say, without taking into consideration most places which is affordable doesn't always have a top-class service and experience. We said we want to give a top-class service and experience, but for affordable prices, so that everybody can come and enjoy the Tuli block. So that's how it started. Quadia is driven around having something for everybody. Our people and staff service providing is supposed to be top-notch, and we want to take care of that. And then where we're going, is just to bring in new features, activities, and those kind of things to keep our guests coming back and enjoying the Tuli block. I think I've found family and friends here, and you are doing an amazing job. Thank you so much for your reception and accommodation here. No, it was a pleasure having you, and if you didn't go back as family, there was a problem, and if you didn't go back with a few pounds heavier, there was a problem. Oh, yes. So, thank you so much. No, thank you for coming. And there we have it. It is one of the most underrated destinations in Botswana. We got to see the geology of it. We got to see everything that we didn't expect. And that is the part that brings it all together. You don't expect it, but once you experience it, it's an awe. It's an experience you will think about for a lifetime. This is Quadia Ranch, proudly brought to you by Discover Botswana. We'll be going, and we'll be back again very soon.
DUMELA, BOTSWANA, the breakfast show. And on Sunday, the 1st of December, we were celebrating World AIDS Day. And as we look back, we also look forward to see how HIV and AIDS has evolved in the, will be evolving or has evolved in the last recent years. And we want to see where we are going in terms of treatment and in terms of how we even view HIV and AIDS as humans or le BOTSWANA, really people of the world. And joining me for this conversation is Dr. Rajas Moeng, who is an infectious disease specialist. Hi, doctor. How are you? Good morning. I think the first question I asked you is, how did you even get into infectious disease specialist? Like, how did you become a specialist in infectious diseases? Yeah, thank you for that question. Well, I've always wanted to be a surgeon, a neurosurgeon, and then switched to cardiology. But then when I worked in Marina back in 2014 to 2018, I was working in the HIV clinic. And so really the passion and love started back there. You know, I thought it makes a lot of sense for me to do infectious disease because we have so much of it here in Botswana. I love the fact that it stems from love. So you got to have a full understanding of HIV and AIDS from the beginning when it was a big pandemic, especially in Botswana, globally also. How's the current situation of HIV and AIDS in the global landscape? Yeah, I think to sort of give a context to understand where we are today is maybe look back in the past. And so it's been about 4 decades now since the HIV pandemic has started, 43 years to be exact. And over the last 4 decades, we've had about 90 million people infected with HIV. Yeah. And of those 90 million people, 40 million have unfortunately died over the past 4 decades. And currently, we have about another 40 million people who still live with HIV. So still, a very significant number. And through efforts, really, concerted efforts throughout the entire globe, we've been able to get, for example, the number of people who die from HIV to a very reasonable number. Yeah. So back in the 2000s, at the height of the HIV pandemic, we were losing about 2 million people every year. And we've been able to get that. For example, back in 2023, only about 600,000 people died from HIV. So that's a good step. And then the other thing related to HIV statistics is the number of people who get infected every year. Yeah. We have a target, the UNAIDS have a target of trying to reduce the new infections globally to about 390,000 patients per year. In 2023, the recent data that we have, it was about 1.3 million. But certainly much, much less than what it used to be back in the day. And to sort of show where we are as well is in terms of like the what has happened over the past decade. And so since 2010, we've had a significant reduction in patients who get infected every year. So about 40% reduction since 2010 and 2011. And a greater number of that is actually in Africa, where there's about 60% decrease in new infections over the past decade. We've also had such significant decrease in new HIV infections in children because of the PMTCT program. Over the past decade, about 70% decrease. As you know, Botswana was actually the first country to be given a star by the World Health Organization to be able to get HIV infections in new babies to less than 5%. So we've come a long way, but it's not all gloom and dark. It's not all gloom and dark. I see that there is some sort of evolvement where we see a bit of light at the end of the tunnel. There have been so many treatment plans, treatment advances through the years. I know when the pandemic started, we were looking at ABC as one of our main ways of treatment plans, right? Now, like you said, there's PMTCT. There's so many more. Can we talk about the current and the current treatment plans that are available for HIV and AIDS now? Yeah, so I like talking about the history of it so people can understand where we are. The full picture. So as some of you may know, the HIV pandemic
pretty much started in 81 along the Bay Area and California area and Los Angeles areas. And then in 1982, the CDC for the first time came up with a case definition for HIV/AIDS and called the disease AIDS. And you go to 83, there were some French scientists at the Pasteur Institute who actually identified the virus that causes AIDS. And a couple of years later in 86, we now called it HIV. And so in 1987, for the first time, we had an FDA approval of a drug that was used for HIV. It was called AZT, or Zidovudine. So we had about 6 years after the pandemic where there was literally nothing to do. And it was not actually a new drug. It's an old drug developed back in the 60s for treatment of cancer, but people thought it may work in HIV, and it did. And you fast forward a decade later to 1996, we now had, for the first time, what we called HAART, highly active antiretroviral therapy, which are combination medications, because over the years we had learned that it's better to give more medications than one. And so the first of those medications, called Combivir, which most people with HIV may know, came around 1996. In 2024, we have more than 30 molecules, 30 different HIV medications at present. Because I was about to say, like, break it down for the layman, Bolala, who want to understand it in the simplest forms. Or when you say 30 molecules, you mean like 30 sort of treatment plans. Yeah, so 30 different individual HIV medications, more than that actually. And so people are now down to 1 tablet a day because we now put 3 medications into 1 tablet. And so comparing that, back in the late 90s and the early 2000s, people were taking a lot of medications, a lot of toxic medications, as a lot of you may know. And so these are relatively safe medications with very, very minimal side effects to that effect. But not only have we done that, we've also come up with injectable medications, so injections, right? Because a lot of our patients struggle with compliance and adherence in taking medications, and they get pill fatigue. And so these injections are quite helpful. In the US and in the rest of the Western nations, there's a new drug called Cabenuva, which is a combination of 2 medications, piperine and cabotegravir. So it's taken every month. So it's helpful for people who don't want to take a tablet every day. But not only that, there's another new medication called lenacapavir, which is taken twice a year, so 2 injections per year. So you can really see that we've come from one medication to over 30 and 9 injections that you can take twice a year. I was about to ask you, how do you feel about it, seeing that there's so much change, there's so much development when it comes to like treatment plans in terms of HIV and AIDS? Yeah, really what is exciting about getting these medications, getting a ton of our patients on medications, is because of something that we call U equals U. Right, we know that since about 2016, that when you are undetectable, you cannot transmit HIV. It's called treatment as cure, right? And so the more people we have on these medications that become virally suppressed, so you can detect the virus in their blood, it's some form of intervention that has been responsible for the decrease in HIV incident cases. All right. When we're looking at these, I mean, there's so much medication, there's so many ways you can fight, treat, or, you know, just do things to make sure that you are U equals you, right? Undetectable, which is untransmittable. But there's still myths, there's still thought processes. You've seen a lot of people, but since you know, how nali HIV and AIDS, they still think a certain way. Do you find those still a big challenge when dealing with this disease? Yeah, and I think a lot of it really is the trauma of the past, of people who've seen what HIV can be, what AIDS looks like. And so if you come and tell someone that, you know, you can, you know, have sexual intercourse with somebody with HIV, it's hard for them to believe because of so many things that run in social media, you know, hearsay,
right? And so I think it's the duty of us as healthcare professionals to really educate people. This becomes really important in couples who are married, for example, who may say, you know, I'm afraid to have a baby because I think I'm going to get infected, right? And so what I do in my clinic is, you know, I like seeing my HIV patients with their couples so that they can also be part of, you know, the management and know what's going on, the whole thing, and really emphasize that, you know, if she's suppressed or if he's suppressed, then the concern there of HIV infection is quite low, almost zero. But always emphasizing that, you know, obviously HIV medications do not prevent other STDs, such as syphilis, gonorrhea. But it's important for them to know that they can enjoy the bedroom together without hindrances of, you know, barrier protections. I love how you say that you're bringing couples together. Like when we're fighting a pandemic, it's never just a lonesome fight, right? It's something we have to do together with support. How do you think people can support each other or support people living with HIV that are, you know, related to them, that are in a relationship with? How can we better get to a point where we are positively supporting people? Yes, one of the biggest things really that has really hindered even progress in HIV fighting the pandemic is stigma. There's a lot of stigma with HIV, and you'd imagine after 40 years of it being around, people will be much more open to that, but they're not. And so people tend to hide. People tend to be shy to go and seek health services because of that. And when you actually look at the psychological effects of HIV, people with HIV are more likely to have anxiety, mood disorders, depression. They get depression as twice the rate as the normal person. And so they need not just love and support from friends and family to deal with such a diagnosis, but as clinicians, we must be very sensitive to the fact that they could actually be undergoing a real mental disorder that needs treatment. Right? So depression is a real disease that leads to devastating outcomes. And so as you're seeing those patients in your clinic, we in my clinic when I was studying back in DC, we used to have a paper where you screen for depression at every visit. Oh, so that could be nice. Yeah, so that becomes a very important part of the clinical clinical care. All right, unfortunately we are out of time, but before I let you go, in like 30 seconds or so, do you have a message that you'd like to tell, you know, anybody who's listening right now when we're talking about the commemoration of World AIDS Day? Yeah, I think, you know, World AIDS Day is really a day for us to reflect on the past 40 years, where we've gone wrong, where we could do better. It's really a time to reflect on the fortitude of mankind, the amount of effort and energy we've put in this fighting the pandemic for the last 43 years. I think we're at a much better place than we were 43 years ago, and I think the future looks bright, and I think we should all put our efforts together so that we end this pandemic in our lifetime. All right, thank you so much, Dr. Rajas Moeng, for this conversation. I think you've chosen the right field. You know, cardiology didn't lose you. But thank you so much. We'll be seeing you very soon and having more conversations like this. Thank you so much. All right, that is our first conversation for today. Be kind is the message that we have learned. People are going through so much more than you think, and you can't lose anything from just being kind. Tulakong ya DUMELA breakfast ya tswelela re hanu re gare la tsaka tsilone ele la gompieno ka go lebella tsone ele sa volleyball jaaka ile gore ne re bua ha le LB this morning gona gore go setse letsatsi hela pele ga di kgaisano tsone tseo ele tsa zone 6 di ka tsamaya dintsi di simolla yalo tse ileng gore di tle bitsa dintsi di tshwaretse yalo gone yalo ka go ditsupo ka kwa mme ke tle ke re a monata tla khabeng ba one yalo kgang ke gona go tla utla gona gore ba ipankantse ka tselentseng jang jaaka le gona gore metshamko eo e tla be e simolla mme ke tla bitsa makentse ke na hale the LOC che ele yalo Thabo Tlale ga mogala le Robin Selekale the PRO go sa go tlhotlelone le go ela botswana World Federation access ba ka se ke go tumedise yalo mo saletse le gompieno Robin.
Good morning, madam. O sharp. I'm okay. Re tla ke se sebaka se ke go tumedise o sa le go yo tsara go ile sikwa ke gone go bona ntle le gale mo breakfast show. Ke a leboga dumelang batswana dumelang O siame. e re siame Okay. Ha ke tse simole ha kae tla ke simole go wena nkile ra ngona a biketse tse di hitile tla ke simole go wena ya ka ile gona gore teletse pele yalo yone LOC yone ile gore tsamantse e rulaganyetsa le kgaitsano tsa zone 6 re prepared go le ka re le hasela Botswana nya me ke lebogile gone re ipakantse me re rialo re dirile bojotlhe bo re ka bokgonang gore re nne re malala o tswe re ipakanye re kgone gore metshameko ne re kgona go e tshwara ka tsela e tlhapile ka tsela e siameng le gore Batswana botlhe ba tle ba itumelela metshameko tiro e ga se tiro e nyane ke tiro e kgolo e na le dikgwetlho tse dintsi bothata bo botona bo re leng gore re hitlhela re kopane le bone ke kgantsa madi jaaka gale le gale o itse ke sone se tona se re gwatlhang se se irang gore gongwe re se ka ra hitlhela ko ne re batlile teng mme la go ntse yalo mme gone re ipakantse ke dumela gore metshameko e tla tswella sentle le tla itumelela le lona e tla re ga le goroga le bona gore mme Botswana Volleyball Federation di ipakantse e kgone go baakanyetsa metshameko eno ka tsela e tlhapileng di ka di team se tse di simotse go goroga kana go iragala The team itla simola goroga as of today. Tla re ka mosebe go le busy thata ba goroga. Tomorrow is our last day of arrival, so we're expecting a lot of teams ka mosogore be di goroga. Ntsantsang ka motlhala gore sentlentle go diragala ka tselentseng jang re itse alo 5 to 15 hela ha re itse alo gona gore go tla go diragalang gongwe le the venue e ready go le kae a le tsela dile mo santse gore ka bele go a dile. As of now, the venue is on preparations. I would say to the schedule, the 5 the technical meeting. The team is also expect like already gorogile le bogo jwa tsone. On the 6th, the game me di simola in the morning at 9 a.m. we expect so. Me re morago ga di jotsa motshegare at lunch hour. The game me di ebu khutlong di ipakanyetsa opening ceremony ya rona e tla simologa ka nako ya bobedi mo sekologong ka la botlhano. Okay, re tla se me re lebelle a le gone gore the last time this tournament hosted a le gone ka go Lesotho ka kwa ne go tile gate gongwe ba batlong ba host ya lo santse gore ba biti yalo di number tse ne le ka go Lesotho ka kwa go tla di team di le kae tse le gone gore tle re di host le re le ha tsela Botswana le gone gore ga tsa montse di bile yalo tsone di team tsone tseo o bo lebella ka mogwe le gone gore ba ntse ba tshameka teng yalo go mahatsheng a bone a re tla ja sengonyana tota maikelelo ne ile gore la ntlha ne re lebile gore gongwe re ka gorosa di-team di le 64 mme gone jaanong tse e leng gore di ne tsa kgona go registera tsa nna teng ke di-team di le 50 mme gone re ile ra kgona go bitha palo ya Lesotho ka gore ko Lesotho ne di le 44 ha ke sa fose go gongwe gone fo so re na le di-team di le mmalwa go heta tse neng di le ko Lesotho jalo re lebile gore metshameko e tla nna e mašetla the defending champions di teng di tsile ebile tsone di gorogile the day before maabane ba setse ba le teng mo Botswana ba itshupa ke defending champion ba ipakantse ba setse ba gorogile jaaka no itse kutlwano e ne le na e teng le one so re solofela gore e tla nna metshameko e mašetla ha ntse o sala morago di-team ka bontsi mo maranyaneng ka di ipakantseng ka teng ka ha ntse di lebile ka teng gore tournament e tloga e simolola re solofela gore e tla nna phadisano e mašetla tota mme re solofetse gore ya ka o ne o bona ngwagola gore kutlwano yone a kgona go ya ka teaming ya bomme ne a kgona go ya ko maemong a bobedi re solofela gore re batla go ira one better re le Botswana re na le di-team tsa Botswana di ka nna ko go borre di ka nna robedi 8 ko go bomme re na le di ka nna 6 so re solofetse gore mo go tsonetse re batla gore gongwe re ire one better than what we did ka go bomme mme o le ka go borre re bona gore mme re ka se ke re goroge go godimonyana gore jaaka di hosts
mme gone le rona re ja sengwenyane a ka o bua nice ke utlwi Robin le re bitsa go pehela le re gongwe ra launcha sponsor ngonyana go gongwenyana hela a ke itse gore kante spa ke sa lona sena le mo teng kana batle ba re go preparela di metshameko e tshwana le yone go bonolo mo nakong ya gompieno I wouldn't say special sa rona sena le seo re dira ka mo re na le gone mo dipateng mme re ne ra tswa thuso ke ba Okavango Diamond Company ka 250,000 ba le ka go facilitate mo se re se tlhokang ke se gore we've managed to meet our demand but ga gona re tla re mo nakong ya gompieno special sense se sona hela le ha re kopana pele re dira ka mo re na le gone ga re na eng santse re kopa di thuso ko ba le maleba we expect maybe they will do so it's never late ba re wai ba sa tle ko bulubulung go na le zone 6 di komponi ga le ntse le kokota yana ba re matabone ke tota jaaka rotlhe re itse gore seemo sa itsholelo se ko tlase le re le lehatshe re a itse gore ntse le selelo se se leng teng gore jaaka lehatshe hela ka kakaretso seemo sa itsholelo se ko tlase mme re solofela gore se tla tokala bontsi jwa dikomponente tse re kokota mo go tsone di supa ga seemo se le bone se ba babaletse mme ke sone se se irang gore go nne boketenyana gore dithuso go tswa ka go bone di ka nna teng jaaka gongwe ne re ka solofela mme gone jaaka re se le ka a buile re leboga thata ba ODC Okavango Diamond Company ba thusitse ka se ba thusitse nga sone re sologela gore ka moso re tla nna le press conference ya go ba itsise sentle mo setšhabeng gore ba re thusitse ka dithuso tse ba re thusang ka tsone re boa gape re leboga ba DNSC through our mother body Botswana Volleyball Federation ba re thusitse ka grant ya bone gale le gale ba enelwang ba tswa go tsaya sengwe mo teng ba se re neela re le local organizing committee gore re nne le ha re simollelang teng mme dithuso tse pedi tse di dirile ka bontsi tota gore re kgone go fitlhelela ha re leng teng ba tsatsi la maabane ra go robala mo bosegong bo re botsogang re ne re setse re simolotse di thulaganyo tsa go prepare holo ke se ka lebala ba fairgrounds holding tota mme re le bone ba re thusitse thata e seng go le go nya ke dumela gore ha ne se ka bone gongwe ke be re sa bona ha re tshamekelang di mme ba re thusitse thata go tswa ko neng ba simolotse ba le teng ba re batla gore re ntshe gore ba re thuse ka lefelo go tla go hitla ha ba leng teng gompieno re ka re ke sponsorship se se go godimo tota so le bone ra ba leboga go menagane go bo ba kgonne gore ba re thuse jalo so se se tla kgonagisa gore metshameko e tswelele re solofela gore e tla re tsatsi la gompieno la bokhutlong mabala o tlhebe re setse ra adile boalo ka gore moso wa gompieno ne ntse re lwa le thulaganyo tsa gore re simolole gore re tswelele maabane re simolotse boalo bo bongwe bo setse bo le ko lehelong le go tshamekelwang gone mme re tsweletse gongwe tla re bosigo ba gompieno boalo bo tlhebe bo heletse mme re be re kgona gore jaaka re bua ka di-6 mo mosong e be metshameko e ka right a se re dira ka selenseng jana ra taboga yalo le se dingwe tse go tsamaya ke ntse ke di tshwere gone ha ile metshameko yene ele ya kgwele ya dinao re simola go lebelela le metshameko yene ele ya English Premier League mme le gale re simola ka Nedbank metshameko le gona go tsamaya tse tshamekile yalo ele ka go Africa ka ka re re bona le setlapa sa Baroka ba gona go fenya setlapa sa Carrick Stars ka tino se petse go le fela JDR Stars bana ba fengwa ya le go setlapa sa sa Venda Football Club ka tino sene go elengwe Obit College ne ba tshameka le setlapa sa Kruger United Kruger ba gona go ba nota ya le setlapa se sa Obit ka no elengwe go le fela motshameko o mongwe ele go tla tshameka le selone la gompieno setlapa sa Black Leopards ba tshameka le setlapa sa Cape Town City le Roma United ba thulana ya le setlapa sa Pretoria Callis Hungry Lions ba thulana
le tlhapasele ele sa University of Pretoria re tswa mo go tsone ele sa Nedbank ra go lebelela motshameko ya English Premier League e semkelo tsilone he la mapa hana tlhapasa Ipswich Town ba mano itwa le ke Crystal Palace ka no e lengwe go lefela Leicester City ba tsama ba ntse ba fenya yalo West Ham ka dinotsa tharo go e lengwe go soletso yalo metshameko gona gore e tswele mo tsilone ele la gompieno Everton ba tsa tlhapasa Wolves Aston Villa ba tsa yalo Brentford the biggest one ele gona gore e tlebe le tmo tsilone la gompieno tlhapasa so sa Arsenal ba thulana tlhapasa Manchester United re tswa mo go tsone ele tsa English Premier League la go rebela tsa Spanish La Liga motshameko le gona gore le tsere bona lo tlhapasa Barcelona ba fenya yalo Mallorca ka dino se tlhano go e lengwe ha re tsamo tsa Spanish La Liga re go lebella setting tsa mantsi di le gone ha re tsame re lebella lo metshameko e leng gore e tla be he tshameko ya lo phirimana le tsolane la gompieno re go tsama yalo re bona yalo motshameko o thulang tsa setlhopha sone sa Athletic Club ga mogalo le Real Madrid ke tsene ne ke batla gona gore re tsamaya re garela ka tsone ha a gongwe ke le leboga yalo mo di secondeng tse pedi tse leng gore ke na le tsone yalo a ba tsona ba itse ka metshameko ene Robin thata batswana ba itse re ka so sa molaisa go tsana ka gone ka go disupo ka go tlhokahalang I think na kwa me ke yone mma ba gone mo nakong ya gompieno go tsana go disupo le be go batla ga 10 pula hela ke madete beng re rotwetsa ka one okay tla ke se sebaka se ke le gore o botla ka ona ke tse wena mo 10 seconds ya gago o re laela o reng ke ka re batswana botlhe tswetsweng tla letle gore supporta tla letle go bona metshameko ya volleyball le bona ka tsele di sekon le bone magatsa mantsi a tsile mme re ka itumela thata gore letle gore tshegetsa le tlo tshegetsa metshameko re tla le kopa 10 bulanyana ya gore le re tshegeletse metshameko re kgone gore re bone se right re digala ka tsela e seng jana tse le hele la gompieno tse le ele la laboraro ha ne re bua dikgantso le tsone ele sa volleyball tsa marantse re na le re thabotla le ele the LOC vice chair ga mogo yalo le Robin Seleka ele the BVF public relation officer until we meet again tomorrow na ke botsa ke mna o se femo Itla re mo kgweding re le mo go yone ka letsatsi la botlhano this Friday le hatsela rona le tlabe le kopana le mahatlothe mo lehatsheng e le gore re kopanela the International Anti-Corruption Day letsatsi le leng gore ke tsa gore moeng wa rona o ka re le tlhatswetsa sentle gore what exactly do we look for, what are we celebrating, what are we commemorating le gone gore how bona re le in the new Republic of Botswana mo nakong e leng gore tshenyetso setšhaba ke so se leng gore Motswana mongwe le mongwe o eletsa go bona se hedile mo lehatsheng la rona. What can we do in order to get there? That is why I am joined by my guest. His name is Dominic Kame. He is the Senior Assistant Director, Kako, the DCEC, that is the Directorate on corruption and economic crime, which operates here in our country. Rakame, good morning. How are you doing? Good morning, and how are you? I am absolutely fantastic. I mean, for you, this is a very important time of the year because as an organization, you get to reflect on the really, you get to reflect on selling gore se saletse pele. Potso e motho a ka simolanga e botsa hela ko re gakolle gore for motho o sa itseng DCEC tiro ya bone ke eng le gone gore what is it, how is it that we fight corruption? Ke a dumedisa batswana se se go dumedisitse le khothalela la twantsho tshenyo se tshaba le go kopela e tsholelo tota tiro le tona ke gone go lwantsha tshenyo se tshaba re ka re combating corruption as well as money laundering le khotale ka o itse le timelo ka ngwa 1994 as a result of established through a parliamentary act jaanong go lwantsha tshenyo se tshaba re ka se kgwa mo go tweng 3-pronged strategy ke public education go ruta setšhaba tota public education e tebagantse le go ruta setšhaba ka borai ja tshenyo se setšhaba and also ka se to solicit the support of the public in the fight against corruption. Gore hela ha re bonang teng re itse se go lona tota o itse ke lo e gane exactly be lo robolela gore nya ha re bone and then secondly ana le mo go teng corruption prevention corruption prevention yone le bella di processes and procedures particularly in public bodies go bona gore a me ditsamaiso tsa theko ditsamaiso tsa phiro so tetse se ka manang le
tsamaiso e lolameng a di siame e be re ka gakolola gore nyame bankanyang emma e be re na le a boraro ke investigations jaanong eo ke yone re e ratang emma jaanong eo ke yone e leng gore jaanong gore tabe re yaka re bua re setšhaba go e bona o re sebetse o re lometsebe ga re utlwaletse gore nyame ka re go na le tshenyo tseo setšhaba gale lo re tsamaye sente gale ra tsamaya ra go thodumela e be re mo re ka reng we investigate allegations related to corruption. Yes, mo malatsing a ntseng a ntse a heta dibeke tse di malwanyana tse ntseng di heta tautona bokona a bua gore a lot is going to change with your organization, specifically that you're going to be given more independence as an organization to operate without being told what to do by the people in power, and then you would be reporting to parliament. Potso e ka nna gone gore a re ready go tsaya marapo a le anong e nna lona beng ba tiro. maitsho o nka thomamisa batho gore re ready we are ready ke tsa gore ke dikgang tse leng gore di re ema center le directorate tota ne re setse re simolotse ya ka ke buile go tshimologong re bereka ka molao bitsang the Corruption and Economic Crime Act e leng gore e sa le ka nako eo re time once re diris ne re setse re simolotse rona go e lebelela go review mi tota re dikgantse tsa motho tsa ka tona di re thare mo tseleng e dira itumela gore ya no re tlo tsenya re ntse re tsele e bile ya no gore ya no re tia moko gore ya no exactly mara ka tswela ra and migana hari bua ka our own local acts tse leng gore di operator jalo mo lehatsheng la rona ke gone gore re tshwantse re gakologela gape gore we do not exist as a silo, we do not exist as an individual re lehatsi re dirisana le mahatsa a mangwe jaaka re tla be re ipelela lone letsatsi la National Anti-Corruption. It's because we are also part of different agreements including the United Nations Convention against Corruption. For motho sa itseng gore United Nations Convention against Corruption mo e thatsetse ka boripana gore what is it, and of course what does it mean to us as a country? Emma, this is an international UN convention e leng gore tota e le ka thata gore e kana e rotwetsa mahatsuthi ka go lemoga gore tshenyo setšhaba ga se selo sa lehatsi le lengwe hela, it's a global issue, right? yaanong e le ka to thusa mahatsi to prevent or to come up with preventive measures, issues are asset recovery, right? Gore tsamaiso hela tsotlhe mo lehatsheng di tsamaye sentle. Yaanong ile ka ngwaga 2003 a bo gore the United Nations General Assembly they designated the 9th of December as a day that we commemorate the fight against corruption, and also as a way of making sure that we enforce the convention. Right. Miano rona kana re ne ra ba ithela ba ntse ba tsweletse re simolotse go ipelela letsatsi le ka 2012 re gakolle gore gone mme in 2024 what is the theme for this year's Anti-Corruption Day, as well as rona re tla be re kopanela ka gongwe re tle re hite ko le rona re le bolele gore ga ti ha ka corruption ga ti re ka ithuta eng le rona re le batswana. Theme ya rona ya ngwaga ki youth against corruption, right? Shaping future integrity. Tota it's irremelez tata mo bananeng the youth, so gora gore le rona all that we will be doing ta be remeletse mo gore banana ka gore they form part of the greater part of the population, right? In no one ba leng gore jaanong ba driver anti-corruption issues, right? Yaanong ngwagao ya ka uba 2012 for the sales ka 2012 mo ga borone tota re dikologa le hasile lot. The intention is gore we need to take the message to the people, to the community. Yanga has ka hela go se ka se mola khakala ka 2020 ne le go phala 2019 ne le go bogantsi 2021 ne le mo tlokweng 2022 ha o mo gakologele sente 2022 mengwa go no le go mau then 2023 ne le mo kanye. Okay, so o ka bona gore re ka gore the community that we come to, we want them to actually get the message, so that we live satisfied that people have really understood what we are. So ya ngwagao re go slibe phikwe. Nice. Re go slibe phikwe mme ha re bua ka slibe phikwe re bua ka slibe phikwe hela as the township, re bua ka other
neighboring surrounding areas. like Bono, Madinare and that. But really the main event, it will go Pico. Gone mme mo letsatsing le go tla bo go diriwang. I know that your three-pronged approach deals a lot with public education. Talk to us about what we can look forward to ga lentse le ipelela letsatsi. Magongwe ke sa tsena ko tele ke semolela normally what we do hardly be on letsatsi lonele. Na no go ke di build up activities. Right. Re ke mo go teng re ngoka batho re kana re gasa molaetsa like I said go gona mo di region ntse tseo jaaka o tsile mo television re simolotse ka di choir ne re di choir di tso di clap and tap right be re na di choir tse tsa rona tse re toetseng tsa Christmas re ba neela molaetsa bo ba thama pina ya mana le senyo sa setšhaba kana bone ba itlhamela pina a be rena le football competition e leng gore le one ne around those areas of Bonong Madinare go Phikwe ile gone gore re ga se molaetsa tota re tsenelle mo setšhabeng jaanong se tabe se diragala gore ta se molaetsa la rona ka la bothano ka di 6 re simula ka mogwanto phakela ka 6:30 right kana ke rata gore batho much against corruption that is exactly what we need ha ile gore o itlhela re tsweletse motho ha modimo o itlhela ile gore ra wetsa buisano ya rona re na le Dominic Kame who is the senior assistant director ka ko the DCEC go ile gore mo biking yone we are building up to International Anti-Corruption Day which will be celebrated ka ko Silebe Phikwe Zana you are up it is your time to get the message on anti-corruption. And before I let you go, Rekame, I think a good question to ask is, are we winning the war against corruption? How much more work do we have to do? Because of matata corruption, we are fighting in order to make it easy for you to succeed as a Motswana at home. Yes. My association was a chaba nkari to time make as a country over the past years right re kai warle e ka re botoka me antse re tsweletse ka dingwa le mo gore ka re ntse re wela ko tase jang se se ra se we need to put more effort exactly tshwantse re bona gore ano ro thele batswana ke sone se se reng as DCC we cannot win the fight against corruption alone we need the general public gore ba re support me ya ka ne ke wile pele ke go excitement ya rona we are ready to to do the best that we can and we hope that the public will join us. Amen. Rekame, thank you so much for sitting down with me on the red couch. Good luck with your celebrations. Happy International Anti-Corruption Day in advance. Happy International Anti-Corruption Day. There's going to be a lot of activities, including the performance. The choirs will be singing that anti-corruption song. We have a walk at 6:30 a.m. We are walking against corruption. Re bolela batho ba ileng gore ba senyetsa setšhaba gore nya re ntse re le lebile mme re tla go re tla emisa se le se dirang. It is time for us to take a quick break. When we come back, Lala is going to be in conversation with our next speaker. Good morning. The breakfast show on this Wellness Wednesday. And when we're talking about wellness, we're talking about it all round. And yesterday we saw that we celebrated the International Day of Persons with Disabilities. And that means a lot to a lot of people. It should mean a lot to you. And joining me today to have this conversation is the Public Relations Officer of BOTSWANA Council for the Disabled. She goes by the name Agisanyang Pitsani. DUMELA. Thank you so much for joining us. We were celebrating International Day of Persons with Disability. What is the significance of this day? Let us open up and understand it better. Letsatsi la mahatshehatse la bana le bogole le sale le tlhomilwe ke lekgotla la ditšhaba ka 1992 letsatsi le botlhokwa ba lone ke gore
re itshekatsheke re le mafatshe re balela le la rona mo Botswana ra itshekatsheka go bona gore matlhokego a bana le bogole kana ditshwanelo tsa bana le bogole re di fitlheletse go le go kae le gore mona le bogole le ene ha teng o ikutlwa a le mo seemong se sefe tota ya be le gore le hatshegela le itshekatsheke mo diemong tse di leng mo go lone le lebile gore go lebilwe maitlamo a dirilweng ke lone lehatshe la Botswana mo goreng go tla diragadiwa ditshwanelo tsa bana le bogole. Emma ha re setse re le ba tsone diemo tsena re bua ka dihe ka gore nako ntse dingwe ha re lemoge gore batho ba bangwe ba na le diemo tse rona re sa di tlhaloganyeng. Kana bana le bogole bone ba tswa kgakala e le batho ba e leng gore e ne ke tirile ha go simologa hale tsa bone ya be ke di saletse ko morago thata mo e leng gore e ne re bontsi ba nako e be ka re dio tsa bone di gore bone ha ba tla tlhoka ba thusiwa nako le nako ba tsa mo mananeong a batho ba bangwe se ka ihela ya ka nna gore ha re tsa ka thuto ke e fa ile se kae thuto ya bana le bogole bontsi ba batho ne ba bana le bogole ba ka ha mosing ka gore kana ke thuto hela e ranang ka curriculum e tshwana ye followiwang ke mongwe le mongwe go bo go raya gore mme kana yaanong bana le bogole ba na le matlhokego a harologaneng yaanong ha e le one size fits all go a go raya goreng ba bangwe mo teng ga bana di-equipment ga gona se se ba thusang so ha ke tsa hela se kae gore bontsi ba nako ne ha go diriwa jalo e be go raya gore yaanong go dumelwa gore ke tsene mo tlelaseng le wena mme wena o setse o na le pene o na le buka nna ke a tsena nna ke reetsa tišhara mme tišhara o sologela gore ke tsholetse letsogo ga go kwalwa go sologela gore ke pase le wena o pase jaanong o bona gore mme kana go gongwe wena o na le advantage ka gore o na le textbook o na le pene o na le exercise book tišhara wa kwala wa reng nna ke a reetsa hale ke a kwalwa ka braille mme e se gore textbook ya me e tshwana le ya gago so akanya gape le ene motlhoka kutlo a tshwanela ka go followa curriculum e so o itlhela le gore bontsi ba di-challenges ne tota e ntse le tsone tseo hela gore sengwe le sengwe e tla be le blanket for all go bo go raya gore mme kana le ha ile gore dio tsotlhe di diretse mo Tswana mme ano mona le bogole ene ka nako e o nna sala morago ba dirile recently ga bo go raya gore le hatse la Botswana le hella le ratify mo go teng the UNCRPD United Nations on the Convention of Rights of Persons with Disabilities yone ye ileng ya re ka yaanong ba e domesticate ga bo go raya gore re hella re na le Persons with Disabilities Act ya 2024 ke sone se ke reng ke dumela gore yaanong itshekatsheko ya gompieno yone e harologane ka gore ha re ile gona yana re tshwere Persons with Disabilities Act e leng gore jaanong tsotlhe tsa bana le bogole di kwadilwe ka ga molaong ebile re itse gore mona le bogole le ene ditshwanelo tsa gago yaanong Motswana o tshwantsa itse gore mona le bogole jaanong le ene o na le tshwanelo hela ya ka mongwe le mongwe ga sa tlhola tla thusiwa ka go tlhomogelwa pelo ga sa tlhola tla thusiwa ka gore o itse mang ebile ha sa tlhola tla nna mabina go tshola ha le ntse le lebile this act it's coming into play 2025 le solohelang mo go yone from government from the community at large le ka solohela gore this because we're looking at inclusion mostly what do you expect and what do you hope with this new act? Ke a leboga mma re solohela gore jaaka ke bua mongwe le mongwe yana o tla itse gore mona le bogole o na le tshwanelo ya seriti dignity ya gore le ene a ska kgethololwa go gore ebile gore a ska kgethololwa ka lepe mo dikganyeng tse di tshwana le tsa bo dikhiro go hirwa motho ga hirwe hela ga gore act e tlhamaletse hela gore
o tla bo ka se wa hira motho hela ka gore wa re ke mona le bogole o tlile go go turela kana o tlile go tlhoka eng se o senang naso ebile mongwe le mongwe o tla ba tshwanna ke go baakanya dikago tsa gago gore re kgone go tsena e se ka nna kgang ya gore kana anong motho o tla thusetswa ko patlelong hela ka gore ga a kgone go tsena mo mass media ke eng a thusetswa ko patlelong o tshwanetse go baakanya kgang eo a se ka go thusetswa ko ground floor wena o ntse o le ko flateng ko number ko 12th floor Ko 12th floor kgakala so ko. baakanya hela kore yaanong mongwe le mongwe wa go tlamega go direla mona le bogole se se tshwanetseng a e le gore ba rotlhe re ntse re fila hela gore nyame o siame re tla nne re compromise nya go sa tlhole go compromiseiwa ke sone se e leng gore yaanong mo acting mo ya se bua ebile go a go nna le di-penalties le ha e le ene motlhokomedi wa mona le bogole go ya ka act ha ba ka hitlhela e le ga go ka hitlhelesega e le gore wena o yo o ntseng o tsaya advantage o tsaya madi a wa haja o tsaya mephako ya gago wa e rekisa wa re wa ithusa itseng hela gore yaanong act ha e setse e bereka gone go a go nna le mathata ka gore ebile ka ha ntseng ka teng yone di-penalties tsa teng wa toronkong o bo o duele madi ga se kgang ya gore o duela madi o bo escape reason ke ra ka ha e kwadilweng ka teng mme Pitsadi, unfortunately nako ya rona e setse e hedile before hela re tswala go na le di-activation tse le di dirang at the Botswana Council for the Disabled go ipela ka lone letsatsi la International Days of Persons with Disabilities re ka le bona kae ebile re ka itumela re ka ipelela le nako kae ke a leboga mma ka di 12 tsa December re tla be re le ko Adensenia Hotel ko Francistown go ipelela letsatsi la bana le bogole la mafatshe-fatshe jaanong rona re le ba Botswana Council for Disabled kana jaaka re itsewe ka di-awareness re tletse lehatshe le lotlhe le re ruta ka act ebile re thusa re ruta di-community le bone bana le bogole ka sebele re tla be re na le activation ko Francistown ko kgotleng ya Manak ka di 10 ya gore ka di 11 re be re na le mall activation go hale ka re ke Blue Jacket Mall ha ke tshwara sentle so e tla be le gone go ntse re tswella re isa awareness tota ra tle re ruta Motswana le community hela gore a re tlhokomeleng bana le bogole ba rona starting from the family point of view bana le bogole a re itumelele letsatsi la rona re tla be re le gone ka di 12 yaanong e le lone letsatsi ka sebele so re tla be re phuthegetse hela gone ko re dumela gore Motswana mongwe le mongwe re tla hitlhelelana gone ko nya re tla kopana le lona will be following and celebrating with you. Thank you so much Mme Pitsani for joining us today. All right, that is our conversation, closing it up. Inclusivity. These are the change makers, these are the peacemakers, and these are the leaders described by the UN. Do find your ways on the socials at the Botswana Council for the Disabled to find how you can be part of the community and support in any way possible. Whether you're celebrating International Anti-Corruption Day or International Day of People Living with Disability, this is the perfect place for you to get educated. Thank you so much for tuning in. That is how our program ends this morning. And I learned that your favorite animal is a dog. But of course, we have so many smiles today as we start your day. We hope that you just spread kindness. You just, educate yourself in everything that's happening around you. And of course, keep tuned in to the DUMELA BOTSWANA Breakfast Show where we have all the right information for you. But this is how we say good morning to you. My name is Aleboa LB Moreng. Thank you so much for tuning in. Have a wonderful day. Good morning.
morning show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.